Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Again welcome back to your own channel Bright Future with Mathematics. So start the lecture of the day with the topic of the day. Our topic of the day is matrices. So first of all I will define what is matrix, then we will find the general form of this matrix. So start with the topic of the day, matrices. So what is the matrix? So matrix is a rectangular array of elements enclosed in pair of brackets. So this is the definition of matrix. A matrix is a rectangular array of elements enclosed in pair of brackets. In pair of brackets. So this is the definition of matrix. A matrix is a rectangular array of elements enclosed in pair of brackets. So this is the definition of a matrix. Now a matrix is always a matrix is the name of matrix. We can say that the name of matrices is represented by uppercase letters. So we can write it as, so this is the definition. Now in the more explanation we can write the name and a matrix names, a matrix names usually represented by uppercase letters A, B, C, etc. of English letter, English alphabets, of English alphabets. So the matrix names are usually represented by uppercase letters A, B, C of English letters. Now the lowercase letter will be used for element of matrices. We can say that the elements of matrices are used by lowercase letters. So we can say that and elements of matrix represented by lowercase letters we can say they are subscripted letters. So this is the explanation of a matrix. We can say also in further detail we can say that the dimension. So a matrix is characterized further by its dimension. We can say
a matrix further characterized by its dimension. A matrix further characterized by its dimension. So dimension means that order. So its dimension, or we can say that its order. So now the dimension or order means that in a matrix, what is the mean by dimension or order of a matrix? So we can say that the dimension or order indicates the number of rows and number of columns. So in further detail, we can say that a dimension or order or dimension or order indicates the number of rows and the number of columns So a dimension or order indicates the number of rows and number of columns. That means that now we will define the order of a matrix or dimension of a matrix. So this is the detail of matrix. In detail of matrix, we can say that first of all we will define the matrix. A matrix is a rectangular array of elements enclosed in pair of brackets. کہ جو میٹرکس ہے ہم اس کو اس کے ایلیمنٹ کے ساتھ اگر بریکٹس میں ہم اس کو ریپرزینٹ کریں ریکٹینگل سے جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں ریکٹینگولر. تو ریکٹینگل مین وی آلریڈی ان بیسکس وی اسٹڈی دیٹ واٹ از دا ریکٹینگل اینڈ واٹ از دا ٹرائنگل. سو ریکٹینگولر فرام دا ریکٹینگل. So now we will define the order of a matrix. تو ڈیفینیشن ہے آرڈر آف میٹرکس کی. تو یہاں پہ میں ہیڈنگ دے رہا ہوں آرڈر آف اے میٹرکس. آرڈر اور ڈائمینشن آف میٹرکس آف اے میٹرکس. So first of all I will define definition. So if the number of rows is denoted by m and number of column is denoted by n, then its dimension is. So in definition, if m is the number of rows, m is the number of rows, the number of rows, and n is the number of columns,
in a matrix, so its dimension or order is m by n. So we will read it m by n, that is the order of a matrix or dimension of a matrix. So this is the definition of order of a matrix. Now what is the purpose of studying matrix algebra? Why we are studying matrix? We are not a mathematician, some students are not mathematician, so why they are studying matrix? So the purpose of matrices provide a convenient medium for the storage or display and manipulation of data. Manipulation means that data in a well mannered way. Data is well mannered, arranged in a well mannered way. So this is the manipulation. So this is the purpose of a matrix, because we store and display and manipulate data in computers. So matrices are the best way to storage of data and displaying data, or we can say that, or arrange data in a well mannered way. So this is the purpose of studying matrices for non-mathematician. So now I am going to the general form of a matrix. So now general form of a matrix. So general form of matrix contains that a matrix A containing elements, वो उसको contain करेंगे elements को हम लिख सकते हैं a matrix A, यहाँ पे लिख सकते हैं general form of a matrix. So general form of a matrix A, a matrix A containing elements A I J is, सो इस मैट्रिक को जो है मैं या इसको लिख सकते हैं एज जनरल फॉर्म, इसकी बजाय हम लिख सकते हैं एज जनरल फॉर्म। तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? अ मैट्रिक्स ए कंटेनिंग एलिमेंट्स ए आई जे हैज़ जनरल फॉर्म ए इज इक्वल टू A11, A12, A13 up to A1. This is the row and denoted by M, 1M, या इसको हम जो है 1N भी कहेंगे क्योंकि ये कॉलम में आ रहा है। तो इसी तरह A21, 22, 2N तक जो है हम इसको 1N तक लेके जाएंगे इसको। दिस इज़ द कॉलम एंड दिस इज़ द रो। नाउ वी कैन राइट A21, A22, A23 up to A2N, and also we can write so on. This is so on, so on, so on. We have last AM1, AM2, so last row is AM1,
A M2 M3 up to A Mn. So this is the general form of a matrix. So you can watch the general form of the matrix in this way. So this is the general form of a matrix, where A11 is first element, A12 is second element. This is the row 1. We can indicate that R1, and this is the row 2, R2, or this is the row M, and also this is column 1, column 2, and column 3 and column n. तो ये जो है इंडिकेट्स करती हैं, ये रो 1 है मैट्रिक्स में, ये रो 2 है, ये रो m है. इसी तरह जो है ये C1 है, ये वाला इसको जो है हम कहेंगे ये कॉलम 1 है, ये सारा का सारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, इस तरह ये कॉलम 3 है, ये कॉलम n है. तो एंड पे जो है हमारे पास एलिमेंट जो होता है वो AMN. तो ये एक जो है जनरल फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स की. और यहाँ पे हम जो AIJ है इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. एक मैट्रिक्स जो है अगर m रोज़ एंड n कॉलम्स है तो उसकी जनरल फॉर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी एक जनरल फॉर्म है, और इस तरह भी लिख सकते हैं. यहाँ पे R लिख रहा हूँ, तो A इज़ इक्वल टू AIJ, और इसका जो है ऑर्डर m/n. तो ये जो है एक आल्सो ये एक जनरल फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स जिसमें m रोज़ हो n कॉलम हो, तो ये इसकी जनरल फॉर्म है. किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इसके अलावा हम इसको ओनली AIJ भी लिख सकते हैं. यहाँ पे R लिख रहा हूँ अगेन, तो इसको ओनली A इज़ इक्वल टू AIJ. तो किसी भी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं. ये 3 तरीके मैंने बताए हैं कि किसी भी जनरल मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं. तो यहाँ पे I और J जो है मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ. वेयर I इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू m, और J इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू n. और ये जो है यहाँ पे AIJ जो है उसको मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि I इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू n m, और J इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू n. तो ये जो है जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका है. अब हम टाइप्स की बात करेंगे कि मैट्रिक्स की किस किस टाइप की हो सकती हैं. तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस. तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हेडिंग है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस. तो नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो special type of matrices, special types of matrices. So special types में क्या आती है? फर्स्ट वन है रो मैट्रिक्स. और फर्स्ट डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स, और रो हम इसको कह सकते हैं रो कॉलम या रो वेक्टर, सॉरी यो रो वेक्टर भी कह सकते हैं इसको, और रो वेक्टर. सो फर्स्ट जो है वो टाइप है रो मैट्रिक आर रो मैट्रिक्स आर रो वेक्टर. तो उसकी डेफिनेशन है if a matrix has only one row, so this is called row matrix or row vector. A matrix which has only
a matrix which has only one या only row is called row matrix. Matrix or row vector. So this is the definition of row vector or row matrix. A matrix which has only one row is called row matrix or row vector. So हम इसको जो है इसकी एग्जाम्पल में इस तरह भी लिख सकते हैं, A is equal to only 1 2 3 4 5. So this is the matrix which has only one row. This is the row. तो 1 2 3 4 इसका जो है 4 एलिमेंट्स हैं, और हम ऑर्डर जो है इसका पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ और कॉलम हो, कॉलम देख सकते हैं 1 2 3 4, तो उसका ऑर्डर जो है हम लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि इसमें 4 कॉलम हैं और एक रो है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 1/4। अगर हम इसको जनरल में लिखना चाहें तो जनरल में भी लिख सकते हैं, इसको कोई भी नेम दे सकते हैं हम। तो जनरल में हम लिख सकते हैं, कोई मैट्रिक्स है B इज़ इक्वल टू, तो इसको नाम दे सकते हैं AI1 AI2 AI3 up to AIM. So this is the this is the row matrix in general form. So this is the general form of a row matrix. Now other जो है हमारे पास टाइप है column matrix और column vector. So next definition is column vector or column matrix. So next definition है column matrix और column vector. तो इसकी definition है a matrix which has only one column is called column matrix or column vector. A matrix which has only one column is called column matrix or column vector. So this is the definition of column vector or column matrix. So for example we have a matrix A is equal to, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं A is equal to 0 3 4 5. So this matrix has only one column and 4 rows, row 1 row 2 row 3 row 4. तो इसका ऑर्डर क्या होगा 4/1. सो इसी तरह अगर हमारे पास कोई, हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो B इज़ इक्वल टू AI1 AI2, ठीक है। इस तरह जो है हम इसको जनरल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में इसको लिखेंगे J के साथ लिखेंगे, I की बजाय J के साथ इसको लिखेंगे। तो A1J या इसको लिख सकते हैं AJ1 और AJ2 तो अप टू AJN. तो दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ अ रो वेक्टर, सॉरी रो और कॉलम वेक्टर. तो दिस इज़ द जनरल फॉर्म.
تو جنرل فارم میں جو ہے ہم یہاں پہ اس کی تھوڑی سی اس کو ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں. تو اس سائڈ پہ اگر میں لکھ سا یا دوبارہ لکھ دیتا ہوں A1 J A2 J up to AN J. تو یہاں پہ J is equal to 1 2 3 up to N. So this is the general form of a column matrix. Now I will define the other rectangular matrix. What is the rectangular matrix? So if M is not equal to N, then the matrix is called rectangular matrix R, اور اس کا آرڈر بھی لکھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ جو ہے ڈیفینیشن ہے ریکٹینگولر میٹرکس. ریکٹینگولر نیکسٹ ٹائپ ہے ریکٹینگولر میٹرکس. تو ڈیفینیشن ہے if M is not equal to N, that's mean if rows of a matrix not equal to the column of matrix, then جو ہے then the matrix is called rectangular. Then the matrix is called rectangular of order, اس کی ڈائمینشن ہے m/n. تو کوئی بھی میٹرکس جس میں نمبر آف روز جو ہے ناٹ ایکول ٹو ہے نمبر آف کالمس, تو وہ ریکٹینگولر میٹرکس ہوگی آف آرڈر m/n. تو میں کوئی بھی میٹرکس جو ہے ایگزامپل کے طور پہ لکھ دیتا ہوں. فار ایگزامپل 1 2 0 3 7 4, یہ بھی ایک ریکٹینگولر ویکٹر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 رو ہیں, کالم 3 ہیں. اور یہ ایک میں دوسری میٹرک لکھ رہا ہوں جس میں جو ہے 1 2 یعنی 1 2 3 0 7 6, اور یہ جو ہے ریکٹینگولر میٹریسز ہے. اس کا آرڈر کیا ہے؟ اس کا آرڈر ہے 2/3 اور اس کا آرڈر ہے 3/2. تو یہ مختلف جو ہے آرڈر کی دو میٹریسز ہیں. اسی طرح ہم 3/4 کا بھی آرڈر لے سکتے ہیں اور 4/3 کا بھی. تو نیکسٹ ڈیفینیشن ہے اسکوئر میٹرکس. تو اسکوئر میٹرکس کی ڈیفینیشن ہے نیکسٹ. تو اسکوئر میٹرکس کی یہاں پہ ہم ہیڈنگ دیں گے اسکوئر میٹرکس. اسکوئر میٹرکس کیا ہوتی ہے؟ if M is equal to N, then the matrix is called square matrix. Then the matrix is called square matrix of order m/n. یہ اس کا آرڈر m/n کی بجائے یہاں پہ m/n اور n/n اور only m اور only n. تو کوئی بھی اسکوئر میٹرکس اس وقت اسکوئر میٹرکس ہوگی جب اس کے نمبر آف روز جو ہیں ایکول ٹو ہے نمبر آف کالمس کے. اس کو ہم اسکوئر آف میٹرکس کہیں گے. اس کے آرڈر کو ہم m/m بھی کہیں گے, n/n بھی کہہ سکتے ہیں, یا اونلی m کہہ سکتے ہیں, یا اونلی n بھی کہہ سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ ایک ایگزامپل لکھ رہا ہوں. ایگزامپل میں ہے e.g. ایک میٹرکس ہے جس میں ایک ایلیمنٹ ہے 3.
تو اس کا آرڈر 1 بائی 1 ہے، تو اس کو آف آرڈر 1 بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آف آرڈر 1، ٹھیک ہے، یا پھر ہم اس کو 1 بائی 1 بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ میں لکھ رہا ہوں ایک اور ہے 1 0 0 1، دس از دا میٹرکس آف آرڈر 2 اور 2 بائی 2، یعنی اس کو 2 بائی 2 بھی کہہ سکتے ہیں یا اونلی آرڈر 2، یعنی اس میں 2 نمبر آف روز ہیں، 2 ہی نمبر آف کالم ہیں۔ اسی طرح ہم اسکیئر میٹرکس میں نمبر آف روز جو ہیں 3 بائی 3 بھی لے سکتے ہیں، اس کا آرڈر 3 بائی 3 4 بائی 4، یعنی نمبر آف روز اور نمبر آف کالم ایکول ہوں تو وہ اسکیئر میٹرکس ہوگی۔ اسی طرح نیکسٹ جو ہے ڈیفینیشن ہے نل میٹرکس، تو نل میٹرکس ہے نیکسٹ ڈیفینیشن۔ یہاں تک ہی ہم آج جو ہے آج کا لیکچر اس کو کلوز کریں گے، نل میٹرک تک، نل میٹرک اور زیرو میٹرک۔ تو یہ ہماری لاسٹ جو ہے ڈیفینیشن ہے نل میٹرک اور زیرو میٹرک۔ تو اسپیشل ٹائپس میں ہے نل میٹرک اور زیرو میٹرکس، a metric which has whose each element is 0۔ تو نل میٹرکس اور زیرو میٹرکس، تو اس کی ڈیفینیشن ہے a matrix whose each element is 0، ٹھیک ہے، میٹرکس whose each element is 0 is called a null metric۔ تو this metric is denoted by O۔ So it is denoted by O۔ So null matrix or zero matrix is denoted by O. We can write this is the null matrix of order 1 or 1 by 1, and the other matrix 0 0 0 0, this is the null matrix of order 2 by 2۔ تو کوئی بھی اس میں اسکیئر میٹرکس بھی آ سکتی ہے اور اس میں ریکٹینگولر میٹرکس بھی آ سکتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک جو ہے آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو جتنی بھی ڈیفینیشن میں نے بتائی ہیں اور پرپز آف آ میٹرک بتایا ہے، پھر ہم نے سٹارٹنگ پہ میٹرک کو ڈیفائن کیا، اس کی جنرل فارم ہم نے ڈیفائن کی، دین جو ہے ہم نے اسپیشل ٹائپ اس کی کچھ ڈیفائن کی ہیں، جن میں اسکیئر میٹرک ہے، ریکٹینگولر میٹرک ہے، اور سٹارٹنگ پہ رو میٹر تھی، کالم میٹرک ہے، اور اینڈ پہ جو ہے ہم نے پھر نل میٹرک کو ڈیفائن کیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سارے لیکچر کی جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اور جن اسٹوڈنٹس تک یہ ویڈیو نہیں پہنچ رہی تو کائنڈلی آپ ان کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اور ویڈیوز کو آپ نے لائک کرنا ہے۔ تو آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، کیونکہ کووڈ-19 سے بہت زیادہ اس کا افیکٹو ہے، جو فیصل آباد میں بھی کافی اس کے مریض ہیں، جو بہت سے لوگوں کو اس نے افیکٹ کیا ہے۔ تو کائنڈلی آپ نے سیف اینڈ ساؤنڈ بھی رہنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی لرننگ کو کنٹینیو کرنا ہے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔